रखते मुकद्दरा दे लिखे हुए मिट नहीं सकते मिट नहीं सकते तैनू रब ने बनाया मेरे लयोए तैनू रब ने बनाया मेरे लयोए मथे तेरा नाम लिख के बूहे बारिया है बूहे बारिया बूहे बारिया है बूहे बारिया बूहे बारिया ते नाले कंधा तप के बूहे बारिया ते नाले कंधा तप के मैं आवांगी हवा बन के बूहे बारिया है बूहे बारिया बूहे बारिया है बूहे बारिया मुकद्दरा दे लिखे हुए मिट नहीं सकते मिट नहीं सकते तैनू रब ने बनाया मेरे लयोए तैनू रब ने बनाया मेरे लयोए मथे तेरा नाम लिख के बूहे बारिया है बूहे बारिया बूहे बारिया है बूहे बारिया बाजी इश्क दी मैं जित लूंगी सोनिया बाजी इश्क दी जित लूंगी सोनिया मैं रब तो दुआ मांग के बूहे बारिया है बूहे बारिया 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 बूहे बारिया है बूहे बारिया. So, thank you so much, Banat, for coming in today and playing for us and telling us about your music and your career. Welcome. Thank you. Thank you so much for having me. Maybe just, can you start telling us a little bit about who you are and what you do here in Copenhagen? Yes. So I'm Banat and I am a musician from Mumbai, India. And what I'm doing in Copenhagen is actually, my sister lives here. So I come to Copenhagen at least twice a year. And I love coming here. Yeah. Yeah. So when I'm here, I obviously try to play some gigs. And I've been trying to do that since the first time I got here. So it's actually my third year coming back. And it's always just like right from the first time I got here, it's always been so incredible playing here. And I just want to say, like, the first time I came here, I think I met you. Mm-hmm. And I was at, we were at Mojo and I was performing at an open mic. And then you asked me if I'd like to come back and perform more often. I was like, yes. And then, then we started with like booking some gigs here. And yeah, honestly, like every time I come back and I play gigs and people come out to listen and they like it. And some of the best audiences I've played to ever. So yeah, I love coming back to Copenhagen. Amazing. Så det, Banat siger her, det er, at hun kommer fra Indien, og hendes søster bor her i Danmark. Og derfor så kommer hun ofte til Danmark. Og en af de første gange, hun var her, der mødte jeg hende på et spillested, hvor hun spillede en koncert, og vi endte så med at begynde at snakke om at samarbejde, om at lave forskellige koncerter rundt om i København.
Og hun elsker at komme og spille i Danmark, fordi hun synes, at publikum er super receptiv på og ligesom om, at de føler, at de får noget andet fra hende, end de er vant til at få. Nice. So maybe you can just tell us about how did you get into music? What was the beginning for you, and why did you end up with this style? Yeah, so actually I started learning music when I was 5, and it was my grandmom who pushed me to pick up this instrument called the harmonium, and it's an instrument like an accordion, which has bellows that you kind of sit down and play. And the idea for pursuing the harmonium in the first place was that it's a very melodic instrument. And my grandmom thought I have a good voice, so I should pick it up so that I can support my voice while I sing. And I remember when I was younger, I used to hate it. I used to hate learning music. I used to hate sitting for lessons. But my grandmom pushed me to do it. And honestly, I'm so glad she pushed me to do it, because I wouldn't have been doing this now if I hadn't picked this up back then. But how I got to this is actually in the 7th grade. I got introduced by my cousin, I think, to Metallica. And that's when I decided that, the harmonium is not a cool instrument anymore, and I want to learn cooler stuff. So I decided to pick up the guitar. I had a teacher come over and teach me, but a lot of it was also self-taught, because I just really was excited to learn the guitar. And then after that, I learned the piano as well. And yeah, that's how, music started for me. I've been performing since I was a child, but where it's come to now is actually a long story and a big journey, so yeah. Yeah. Så den måde, Bernard, hun startede med at begynde at spille musik på, det var faktisk, hun begyndte med instrumentet et harmonium, som er et meget melodisk instrument, som hendes familie opfordrede hende til at begynde at spille på, fordi at det kunne støtte hendes stemme. Men i starten synes hun, det var mega ufedt at skulle øve sig på alt det her teori. Men senere er hun blevet glad for, at hun gjorde det, fordi at ellers føler hun ikke, hun kunne gøre det musik, hun gør i dag. Og da hun så kom i 7. klasse, så begyndte hun at spille på guitar, for hun synes, det var et sejere instrument, og begyndte så senere at spille klaver. Så det har ligesom været en lang rejse, og som hun siger til sidst, så er der en længere, dybere forklaring på, hvorfor hun endelig præcis med den genre, hun er i nu. Nice. And so maybe we can tell us a bit more about then how you ended up with this style, So when I was actually studying law. I'm a lawyer, and in my the second or third year of law, I was just, I like studying, but I was just not inclined to an internship or working anywhere. And all I would do is just go to open mics and play all the time. And I was also writing a lot back then. So that's how it started for me. Well, I was writing a lot of music, and I was in my teenage angsty phase that kind of went on till my 20s, I guess. Yes. And then in my final year of law, I decided that I don't want to pursue it. I wanted to pursue music full time. And I released an EP eventually, and I just kind of dived into the music scene as an independent musician. And my first EP, I think, was very well received, within the music community back home, with the independent musician scene, and I was doing a lot of gigs. But I think eventually what happened was that I just felt like I wasn't getting enough inspiration to write. I was not feeling satisfied with what I was making as well. And thirdly, there was a lot of pressure I think I put on myself for being perfect in whatever I was creating. And because of that, I kind of started hating music for a bit. And that's when I decided to revisit what I had left behind, which was the music of my culture, which is Punjabi folk music. And I remember when I started listening to it again and I started playing it again, I started feeling a lot of joy. And that's why I thought that I should play it like how I like it, with the guitar, and so that it just appeals to more audiences, and it was also making me really happy. And that's how I started making or composing Punjabi folk music in a more contemporary style. And that's how this started for me. And I'm actually really happy that I'm doing this now. Ja. Så det, man fortæller her, er, at hun startede faktisk med at studere jurist, og men fandt så ud af på sit sidste år på studiet, at hun gerne ville gå fuldtid som musiker. Så hun kastede sig ud i at være independent artist,
og lavede en udgivelse, som blev rigtig, rigtig vel modtaget, og begyndte egentlig at have en karriere som selvstændig musiker. Men begyndte så undervejs at føle et pres på, ligesom at skulle være perfekt i alt, hvad hun skabte. Og følte måske, der var en eller anden form for mismatch eller misconnection i hende, som hun gerne ville dykke dybere ned i, og ligesom finde sig selv mere i musikken. Og der besluttede hun sig for at gå tilbage og afsøge sine rødder. Og det er sådan, hun endte med den stil, hun laver i dag. Nice. And so, where are you now in your musical journey? So are you out to get a lot of shows, or are you into recording right now, or both, or what's the... Yeah, actually, I am really working on finally releasing a Punjabi folk album, and that's my goal next year. If not an album, at least 2 more songs. I did release one last year. It's called Dachi Walia, and that's actually the first song that I started listening to or performing when I got back into Punjabi folk music. But I think on my radar is definitely releasing more music. That's because it just interests me a lot more, just creating more and releasing more. And gigs are just, I will pick them up when they come to me. It's not something that I'm currently really seeking, but I do love performing here whenever I come here, Ja. Så Bernard fortæller, at hun har lavet et par udgivelser, og hun vil rigtig, rigtig gerne lave flere. Og så vil hun også rigtig gerne spille live shows, men hun gør det, når hun ligesom føler, det kommer til hende. Og hun synes, det er rigtig, rigtig fedt at spille i Danmark. And you've played a few of my shows, but you're also into other styles. I know that you also do, because I heard you do more, there was a remix. Oh, yes. Yes. More electronic kind of. Yeah. And I also heard that you had a metal phase. Yes, I did. So is that maybe in the plans also to branch into other things, or you still want to stick mostly with the Punjabi thing in the future? Or what? Yeah, I think, switching to electronic is definitely on the cards for me. It's the kind of music that I've recently just I'm getting really interested in it. I never thought that I would, because it wasn't I didn't take it seriously before, but I see the impact of it now, and I really enjoy it myself. Yeah. So I think now that I do, I feel like the next step for me is, with all of these songs actually, is to work with people who can remix my songs. That's one. And then also possibly in the future getting into just making electronic music. I think that's definitely something I see myself doing. Yeah. Yeah. Nice. Så her spørger jeg Bernard omkring andre stilarter, fordi jeg ved, hun også interesserer sig for elektronisk musik, og jeg har hørt nogle remixes. Og spørger hende også ind til, fordi jeg ved, hun havde en metalfase. Og hun siger så, at det er helt sikkert i kortene for hende, måske i fremtiden, at begynde også at gå i den retning. Og hun har en interesse i også at branch ud i andre stilarter. Nice. And so when you write your music, do you have any specific kind of message in your music that you want people to receive from it, or is it just complete open for interpretation? Or there's one thing that I just keep talking about even on my gigs, because I love talking, storytelling while I'm performing. It's because I do perform outside of India quite often, where people don't understand what I'm singing. But what I really think is beautiful about folk music is that it kind of transcends boundaries in terms of what it's communicating, because it's communicating about feelings and emotions and sentiments that are universal. And also I feel like melodies are so simple that it's easier to connect with them. So what I'm trying to do with Punjabi folk music now is that I want to make it sound more like something that could transgress geographical boundaries, and which is why I collaborate a lot with international musicians on all of my songs. So the first song, I had a Scottish violinist who, she's also she plays Irish fiddle, all of that. And I also had a rebab player from New Zealand who played on the track. And that's the plan for all of my future songs as well, to have international collaborations on it, just so that, the message goes out that music is not limited to one specific, just ears that understand Punjabi or Hindi or whatever. Is for everybody that, would like to listen to it. Yeah. Yeah, so det jeg spørger om her er, om der er noget bestemt budskab eller en eller anden form for sådan pointe, som hun gerne vil ud med i sin musik. Og her svarer Bernard, at hun
synes, storytelling er super vigtigt. Historiefortælling er super vigtigt. Og hun vil gerne lave noget musik, som på en eller anden måde transcenderer geografiske grænser, og kan være modtageligt for mennesker fra en helt anden kultur. Og derfor vil hun gerne samarbejde med artister fra alle mulige forskellige lande, og det har hun gjort på sin album. Hun har spillet med alle mulige forskellige instrumentalister, eller på sine udgivelser. Så det er en vigtig ting for hende i musikken. And so, how would you say the scene is different now? Because you collaborate with all these different musicians, different places. So, have you had an experience of the scene here being different, and the scene in maybe wherever else you've been compared to like India? Yeah, well, I feel like, yes, there's a lot of difference, and which is why I think each time I'm back, I like performing here. And I think we've discussed this a lot of times in the past. I've discussed this with other musicians here as well, about how welcoming the scene is. It's almost like a community. Mm-hmm. And that's very rare, I think. Like, even from the first time I came here, I've always felt so supported by other musicians, and everybody's so willing to work with me every time I've reached out. And just, and like an international performer coming in and not singing in your language and still being accepted and heard by people here. Like, I would say the community, the listeners, everything is a bit more advanced, and I really enjoy that. It feels wholesome and it feels like supportive of each other. And I think that's very different from other places I performed at. Yeah. Back home, it can get quite competitive because, again, there are too many people. There's also, like in New Zealand, I think a lot of it is just starting to form. It's very new. So, there's not much happening there. I performed in London and Manchester, where I feel like, again, there's too much happening for you to know enough people, and you really have to try and navigate. That's a bit stressful to navigate it because it's confusing. But it hasn't been like that here. So, and I think, like, it's a great scene here. Yeah. Så det, jeg spørger her om, er, om man har oplevet en forskel på de her forskellige scener, hun har været i rundt om, når hun har collaborated med andre mennesker. Og hun svarer, at hun synes, at Danmark er de steder, hun har følt sig bedst modtaget, og hvor scenen har været nemmest at ligesom lave connections med andre, fordi det ligesom er en meget venlig og sådan modtagende kultur, hun kommer ind i her, hvor hun har oplevet for eksempel, at i Indien kan det blive meget, meget konkurrencepræget. Og så har hun oplevet for eksempel, når hun har været i England, at det har ligesom været, der simpelthen sker så meget, at det nærmest er forvirrende overhovedet ved, hvor man skal starte henne, og at når hun har været i New Zealand, har det været sådan lidt mere, det hele er stadig sådan meget nyopstartet. Så generelt har været en kæmpe forskel på, hvordan det er at blive modtaget som musiker i de her forskellige lande, men hun har i hvert fald haft en rigtig god oplevelse af at være i Danmark og blive modtaget her. Så det kan vi jo kun være glade for. So, when you write your music, you still kind of work alone when you write, and then you go into a collab after, maybe, correct? Yes, so I prefer working alone. Yeah. So I've always preferred that, but I do think that collaborations are essential to make a good song because you can't do everything yourself. Yeah. And it's something that I stand by, and I've learned because of like mistakes where I thought I could do everything myself, and you can't. You need to find a good producer to work with. I really think that objective opinion of someone else outside of the music that you're creating, because it's too close to you, and you don't bring objectivity there. So you can tell the producer what you like, and give them a direction, but they will give you a better song than I think you can create yourself. So I think it's essential to collaborate with the right people, even the right musicians. Because you can't play all the instruments. So all of that. Yeah, definitely. Like, I work myself in terms of what I want, but when it comes to like releasing music, all of that, then I seek the right collaborations for myself. Ja, så det jeg spørger her om er, når hun laver de her collaborations med andre, samarbejder med andre, om hun ligesom arbejder selv med en sang først, og så kommer med den, eller hvordan det foregår, og der svarer hun, at ja, det gør hun, men hun synes, det er rigtig vigtigt at tage den til en producer, eller tage den til et andet menneske, der ligesom kan give hende et andet perspektiv på det musik, hun laver. Og hun føler, at så kan man få en langt bedre sang ud af det, fordi at man er for farvet, hvis man kun selv vurderer sin egen musik. But when you actually write your songs, are you like experimental with the way you do it? Do you sit there and like experiment with sounds and chords, or is it more like you kind of wait for an idea for a story to come to you, and like, or how you run to the instrument, or like how is the process for you? No, I need to sit. Which is why sometimes for me it's very frustrating writing music, because I take a lot of time to write it.
Sometimes I've taken years to write a song. But I think for me that is important. I do need to sit and think because, you will have days and sometimes weeks of zero ideas. And then you suddenly have something that really works for you. And for that, I think you really need to get yourself to the instrument. Like you can't just be sitting and waiting for it. At least for me, it doesn't show up. So I just sit. And yeah, it's a painstaking process. But when it clicks, it feels like it's a culmination of all of these weeks of trying. So, yes, yeah. And you feel like you've given yourself to the music, kind of, right? Yeah. Yes, and it's kind of like me too. Yeah. Så det bare svarer her, jeg spørger hende om, hvordan hendes proces er, når hun skriver musik, om hun ligesom sidder og eksperimenterer og kæmper og ligesom sådan afsøger af nye muligheder, eller om hun egentlig bare venter på, at der kommer sådan strøtanker eller inspiration til hende, som hun så løber hen til instrumentet og skynder sig at skrive ned, hvor hun svarer, at for hende er det ofte en proces med ligesom at sidde og kæmpe for det og arbejde med det og vente på, at det ligesom dukker op igennem, at man rent faktisk sidder og enten studerer eller ligesom dykker ned i musikken. Og at det så er en kæmpe lettelse, når man pludselig finder noget, at man så også føler, at man ligesom har givet sig selv til musikken, at alt det, man har siddet og lagt i det, lige sådan, der kommer en belønning fra det. Og jeg svarer så, at det er også lidt sådan, jeg selv tit oplever at lave musik. Nice. And like, so where would you say that you would like to take this musical journey that you're on? I mean, you already have done a lot. You're basically touring around and... I mean, so what's next for you? Like, what do you want? If you look in the big perspective, what would you like to ideally do with this music? Or? Yeah. What do I want to do with this music? Maybe do some film music. Or... Yeah. Well, so I think for me, a big one with Punjabi folk is that it gives me opportunity to go more commercial in India at least, because I will have more listeners as opposed to music that I was writing earlier, which was in English. So I'm hoping that I get more commercial opportunities through this music and see if I can possibly have my songs in movies and stuff like that. That is definitely one goal. But the like the biggest goal I have currently with music is to really want to love it and to want to play it and perform all the time and work on myself and to learn because I've had like all of these years in the past where I was just like creating and performing and there was pressure of like people listening and I feel like that's kind of skewed my perception of music and music has been such a big part of my life since I was a kid that I want to bring it back into my life as something that is just there, and something that I love doing when I wake up every morning. So that's like my biggest goal actually with music. But a financial or a commercial goal would be to get my music into films. Yeah. Så det jeg spørger her om er, hvad byder fremtiden på? Hvad kunne Bernard godt tænke sig at komme hen og gøre med sin musik fremadrettet? Fordi hun har allerede gjort ret meget og spiller jo i hele Europa og spiller i Indien og spiller i Danmark. Og så hvad skal der egentlig ske som det næste? Og det Bernard svarer her er, at hun godt kunne tænke sig måske at få nogle mere kommercielle muligheder igennem det musik, han laver nu, fordi det netop transcenderer grænser, og for eksempel måske kunne have sin musik med i nogle film, eller på en eller anden måde at kombinere det med andres medier eller projekter, vil hun synes var rigtig fedt. Men hendes største mål er faktisk mere end det, at hun gerne vil connecte mere med musikken og finde tilbage til det der, hvor musikken er sjovt og spændende for hende, fordi man hurtigt kan blive sådan helt, at det kan blive et arbejde, og man kan ligesom tabe glæden ved det, når man gør det så meget hele tiden. Det kan blive meget fortærsket. Så det med at finde tilbage til umiddelbarheden og rent faktisk at være til stede i musikken og nyde musikken, er nok det vigtigste for hende faktisk. And lastly, I would like to ask, like, is there any good advice you have for other musicians from the journey and career you've had so far, other new musicians that are coming up, that you would say that you've learned that you can maybe share? Yes. Learned a lot. One thing would be to people who are just maybe getting into recording or writing new music stuff that they want to release. My biggest advice to them would be sitting with their music and just let it incubate for a bit. Play it a lot. Go out there, play open mics, play gigs, play the music at home. Just really know your song or your album or whatever it is that you want to put out before you go into recording. Because
I really think that a lot of times we kind of rush into recording, and sometimes you put things out there that you will regret or you will not be satisfied with. And once it's out there, it's out there. You can't take it back. So that is like my top advice. And I guess the second one would be, don't put so much pressure on yourself to be perfect, because you're not making music for other musicians. You're making music for listeners. And I feel like that's a rut that I got stuck in when I was in the independent scene, is that I wanted to be respected by other musicians. And music is not for musicians, it's for everyone. So make music for everyone, not to impress your peers. Yeah. Så det, jeg spørger Bernat om her til sidst, det er, om hun har nogle gode råd til andre musikere for den karriere og den rejse, hun har haft indtil videre i musikken. Og hun svarer, at hun synes, det er rigtig vigtigt at sidde med sin musik, spille den rigtig meget, gå ud og spille den på åbne scener og så videre, før man går i studiet med den, fordi så kan man ligesom lade sangen tage form og virkelig vente til, man virkelig føler, at sangen er blevet genoparbejdet. Ofte kan det ske, at man går op på en scene, og en del af sangen faktisk først former sig, når man begynder at spille den live, så man skal på med at rushe en idé direkte ind i studiet og bare skynde sig at færdiggøre den, før den egentlig sådan... Nogle gange skal den lige have lov til at have sit eget liv og gøre sig selv færdig, før man ligesom siger, nu er vi klar til at optage den. Så altid lige vente lidt længere end for kort, før man ligesom går i studiet med sine idéer. Og den anden ting, hun siger, det er, at hun vil sige, at man skal passe på med at tro, at man skal være for perfekt, og at man ikke laver musik for andre musikere, når man er musiker, men primært laver musik for lyttere. Og at det måske derfor i virkeligheden er vigtigere at lave musik, der er lytbar, og som kommer fra et sandt sted ind i en selv, end det er at være den bedste tekniker, eller lave musik, som andre musikere måske vil blive imponeret af, hvilket man tit kan måske blive fanget i, fordi man jo gerne vil have, at andre musikere synes, man gør det godt, når det er dem, man hele tiden beskæftiger som det samme som dem. I think this is the interview. I'm so thankful that you came in today to talk about your music and your career. Thank you so much for coming in. Thank you so much for having me. It's been great to have you, and I can't wait to do more shows with you in the future here in Copenhagen and follow your journey. Where can we follow your music? So I'm on all streaming platforms under the name Banat, B-A-N-A-T. And if you'd like to follow me on Instagram, my email handle is BEE. KAYBEE Rights. So BKB Rights. Yeah. Or you might even be able to find me if you type my name. But yeah, so you can find me there. We'll put it also. Yes, okay. Så man kan følge Banat på alle sociale medier, og der kommer en masse nye spændende ting i fremtiden. Maybe let's end with a song. Yeah, let's do it. Så vi spiller en sang mere. Thank you so much for coming in today. Thank you so much. Banat. दिल दिया पैड़े कि मारदा है ताने वे मिलने में आई तेनू रोटी दे बहाने वे रोटी दे बहाने वे पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई चेहरे वाले आ वेखदा आई वे मेरा लौंगा बच्चा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई चेहरे वाले आ वेखदा आई वे मेरा लौंगा बच्चा मेरा
निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगा बच्चा दिल दिया पैड़िया की मारदा है ताने वे मिलने में आई तेनू रोटी दे बहाने वे दिल दिया पैड़िया की मारदा है ताने वे मिलने में आई तेनू रोटी दे बहाने वे मिलना ते मिलनी ते रुस जांगी सदा लाई मैंने तत करके मनाई वे हर जाई वे दिल लाई वे मेरा लौंगा बच्चा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल बेंदा आई पिछे पिछे आंदा मेरी चाल बेंदा आई चीरे वालिया वेखदा आई वे मेरा लौंगा बच्चा मेरा लौंगा बच्चा मेरा लौंगा बच्चा निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगा बच्चा निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगा बच्चा 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 Ej, William Kvist, tidligere landsholdsspiller, tidligere FCK-anfører, 8 mesterskaber, 425 kampe for klubben, byens helt, min helt, og nu er du er efterskolelærer nu. Spændende. Godt hop. Eller. Jeg har noteret mig, William, at du ikke har nogen Instagram-konto. Er det ikke ellers der, du vil kunne ligesom møde dine elever i øjenhøjde? Jo, der vil jeg også kunne møde dem. Ja. Men vi har byttet de kolde likes ud på min skole med high fives og kigge hinanden i øjnene i stedet for. Det er faktisk meget bedre. Hvorfor? Jeg tror sådan set, at mit ego kunne have godt af at komme på Instagram igen. Det er sådan lidt dobbelt så stort, som mange af de andre politikere selv også. Vi kender godt det der med, at det er dejligt at være på Instagram. Men jeg har også et nytårsforsæt om at være mere nærværende og have mere fordybelse. Det har mine elever faktisk også. Og jeg arbejder en del med mine elever dernede på efterskolen omkring det digitale liv. Og jeg ser, ligesom der var nogen, der nævnte hernede også med fra Trivselskommissionen, rigtig, rigtig mange unge mennesker, der vil vildt meget i deres liv.
de vil gerne, de kan godt, men der er også nogle begrænsninger, som de bliver rigtig ked af. Når jeg sidder med mine elever dernede, som langt de fleste har 3, 4, 5, nogle har 7 timers sociale medie, gaming, tid hver dag, 365 dage, inden de kommer på vores skole, så bliver de skamfulde, og de bliver ked af det, og de beder om hjælp. Og det får de heldigvis dernede i forhold til, at jeg har kørt nogle relativt klare begrænsninger i forhold til vores digitale forbrug. Så bare lige for at sige, jeg tror også, at vi har skabt nogle systemer, og der er nogle digitale ting, som lige også der bliver nævnt omkring, det er vores ansvar, at det samfund, vi har skabt. Jeg ser rigtig mange dejlige unge mennesker med masser af saft og kraft. Vi er nødt til at vande den bedre. Så det er det. Så ingen Instagram til mig, nej. Ingen Instagram, nej. Og ingen telefoner i skoletid heller? Nej, det ved jeg ikke, hvad de skal bruge den til. Altså, vores elever får frihed til søvn. Det vil sige, at de bare afleverer dem hver eneste aften. Da jeg startede på efterskolen, så det jeg huskede, da jeg selv gik der på skolen for 25 år siden, det var den der aften, hvor du faktisk kiggede på din lærer, som var den fede lærer. Han satte sig ned på din seng, og I fik en god snak om, hvad der lige var sket i fodboldkamp eller en stil der. Og så var det, at der var en roomie inde, så der er ikke noget der. Og da jeg var lærer, og så gik rundt der, og så tænkte jeg, der var helt stille på gangene. Og så lå 98% af de unge mennesker sådan her. Ja, godnat, William. Eller jeg tror ikke, jeg kunne mit navn. Og tale fodbold med dem. Nu spiller de Yatzy, og de fester, og vi har aftensang, og vi kan næsten ikke få dem i seng. Men det er liv, og det er rigtigt liv. Det er rigtig godt nu. Okay. Så det handler... Ja, så det handler ikke om, at du bare er bange for, at de googler dig? Jeg tror ikke, de ved, hvad Google er mere. Altså, det er ChatGPT, hver gang jeg spørger dem om en opgave, hvor de godt må bruge computer i min livslektier, som jeg kalder det. Så jeg tror ikke, Google findes mere i deres vokabular. Jeg tror, det handler om, at du var bange for, at de opdagede, at du sad på bænken i 2010, da Danmark blev slået korporligt af Japan. Det var derfor. Du lod det ske, William? Det finder de aldrig ud af endnu. Nej, de er ikke så langt. Det er 6 år siden, jeg stoppede, så det ja. Men er det dit indtryk, at trivselen så er steget på din efterskole, siden du indførte de her ting? Altså, vi har ikke lavet nogen kommission, men alle lærere siger klart og tydeligt, at de unge mennesker er mere klar til de udfordringer, der kommer. Færre elever skal trods alt hjem i løbet af en uge, fordi de er friskere. Vores start på en efterskole er jo alle sammen... Altid når vi møder folk, så er det jo svært at sige, hej, skal vi lege? Ikke? Og det er virkelig svært, når man har en telefon i hånden. Vi lavede et spørgeskema til vores unge mennesker, hvor vi har de første 14 dage uden skærm, og efter 14 dage, så skrev alle stort set, 92% havde syntes, det var super fedt, at vi ikke har nogen skærm. Ej, hvor er det dejligt, alle er bare åbne for leg og aktivitet her. Det er jeg ikke vant til fra min skole. Altså, så der er ikke nogen tvivl om, at de skærme er en kæmpe begrænsning, og begrænser rigtig mange ting. Ikke alt, der er også gode ting, men rigtig meget i forhold til i hvert fald efterskoleliv, dannelse og tur gør de svære ting. Der er ikke nogen herinde, der kan finde noget, der er nemmere end at tage sin telefon frem og få et dopaminfix meget hurtigt. Men alle de svære ting om at sige, hej, skal vi snakke sammen, det er vildt svært. Så jeg tror faktisk, at jeg ved om nogen, at man bliver, hvad man træner. Og vi træner en hel generation, eller har gjort, i at gøre nogle meget, meget nemme ting. Meget, meget nemt dopaminfix, meget, meget nemme ting. Og når man gør det 3 eller 5 timer om dagen, som nogle af mine gør i hvert fald, så misser man ud på alt det gode. Rigtig meget godt i hvert fald. Så det skal vi mindre med. Mindre det. Helin, Adam, er det kun dårligt at være på sin telefon og indgå i online fællesskaber? Jeg kan godt forstå det her argument. Og der er en sandhed i det, og min skærmtid er på 8,5 lige nu. Og det er lavt, fordi jeg har lige været sammen med min kæreste, så den plejer at være lavere der. Men jeg synes også, det er en utopi. Jeg synes, der er et eller andet, der vidner om, at vi er lidt... Faktum er, at det aldrig kommer til at forsvinde, og den her infrastruktur online og det her nye land vokser sig større og mere magtfuldt hele tiden. Så ja, måske kunne det være konstruktivt at slukke skærmen en gang imellem, men det er jo ikke den retning, resten af verden kommer til at gå. Vi kommer til at have de her platforme fremadrettet, så hvorfor ikke give folk kompetencerne for at bruge dem ordentligt? Jeg tror for mit vedkommende, så jeg vil også gerne slå et slag for, at
Sociale medier faktisk for mig har været et sted, hvor jeg kunne finde spejling, og det er bevist og peer-reviewed og alt muligt, at minoriteter faktisk har det bedre på sociale medier online, fordi de netop finder den spejling, som de ikke finder i mainstream medier eller kultur. Nu bliver der så gjort noget ved det, kan man sige. Men da jeg var 12 år og fik Instagram for første gang, så var det den største magtoplevelse at kunne sammensætte mit eget katalog af kvinder og mænd og alt det imellem, og alle mulige farver og størrelser, ikke? Så jeg tror, jeg vil... jeg vil ikke sige sort og hvidt her. Jeg vil gerne også slå et slag for, at det kan være et sted, hvor ting kan blomstre, og folk kan finde sig selv i andre. Og jeg er bange for, at vi bliver mere analfabeter på området, hvis vi også bare slukker skærmen. Jeg gad også godt, at vi måske puttede det lidt på skoleskemaet i lidt tidlig alder. Ja. Okay. Synes du det? Jamen altså, det er jo en fin... Jeg er på ingen måde sort-hvid, og jeg forstår fuldstændig, at det er jo så dejligt, der er... Du er hvid og blå. Undskyld? Du er hvid og blå. Jeg er hvid og blå, ja. Det er præcis. Eller rød og hvid. Det der er i det, det er jo, at det handler også om at hjælpe. Altså, hjerneforskning viser, at vores impulskontrol er ikke udviklet før det er 22. Så jeg er sådan set ikke mod sociale medier. Men de sociale medier, de kalder sig, som vi har i dag, de er lavet gennem fastholdelsesdesigns, som den eneste, de sælger, det er ikke, at vi to connecter sammen. De sælger en reklame, sådan så at de prøver hele tiden på, at få dig holde 1 sekund mere, 2 sekunder mere, så de kan tjene penge på det. Så det er sådan først og fremmest den del. Sociale medier går jeg totalt meget ind for, men det skal være de rigtige sunde sociale medier. Vi skal have udviklet nogle sunde sociale medier, som reelt set gør noget godt for os. Så det er i hvert fald min vej. Og man kan sige, digital kompetencer, 110%. Og jeg snakker også med unge mennesker, som bliver vildt gode til coding. Det er bare 1%, der laver coding. Så lad os da endelig lave coding, mand. Altså, lad os få det indført i skolen, man bliver klog af det og alt muligt andet. Duolingo, eller hvad det kan være, nogle sprogapps. Be my guest. Vi skal bare være enige om, det er 1% af forbruget lige nu nærmest, eller den stil. Altså, der er ikke nogen af mine unge mennesker, der bruger de ting dernede. Så hvis det var det, vi brugte på skærmen, så vil jeg sådan set sige, jamen lad os køre videre, og lad os lære noget AI på nogle gode måder, den stil der. Men der er så meget tomme kalorier derude, og det er dem, vi skal væk med. Yes. Helin, vi skal lige tilbage til dig, Helin. Du er jo aktuel her senere i år på teateret med en forestilling, en 75 minutters lang monolog, ja. 75 minutter. Den hedder Get Ready With Me. Ja. Kommer du til at redde de unge med den? Nej. Jeg tror heller ikke, at de... Altså, spørgsmålet er, om de unge vil reddes. Jeg tror, de vil have samtaler, dialog, og de vil gerne blive klogere på nye ting. Og det er sociale medier jo. Get Ready With Me tager udgangspunkt i et internetfænomen, sådan en trend, hvor folk gør sig klar online, mens de fortæller om alt muligt forskelligt. Det kan være, at de skal til bryllup, eller det kan være, at det er deres overgrebshistorie, ikke? Det er lidt sådan en trojansk hest, som er pakket ind i et make-up-bord. Og så ved man jo ikke, hvad man får på den anden side. Så det kan være, at man bliver traumadumpet på. Jeg har ikke i sinde at redde nogen. Jeg tror ikke, at så stort et martyrkompleks tror jeg heller ikke, jeg har. Jeg håber, der bliver også snakket noget om, at det kulturen kan, det er at skabe et sprog. Og jeg tror, at det er det, der har reddet mig ud af mange problemer i mine yngre dage, det er at få et sprog for strukturelle spalter eller undertrykkende strukturer, så jeg kan observere mine følelser, når de kommer, kigge på dem med det her sprog, og ikke med det samme bare reagere i følelsesvold, hvilket også er okay, men konstruktivt finde ud af, hvor det er, jeg ligger henne. Så ja, jeg vil gerne bidrage med noget sprog. Og hvis det kan hjælpe allerede nogens selvopfattelse, så er jeg glad. Hallo. Ja, det er ikke... Vi skal nemlig finde ud af, hvad kulturen kan gøre for de unge og deres trivsel. Og en del af den her kommissions anbefalinger, og en del af ligesom, det politisk bestemt, at det her kulturpas, Rasmus, som du sidder med i dansk kulturliv. Vil du ikke fortælle os, hvad det er for noget? For det handler om en meget bestemt gruppe, nemlig ikke den, som Trivselskommissionen som udgangspunkt tager udgangspunkt i. Nej, det er rigtigt. Det handler om unge mellem 15 og 25 år, som står uden for job og uddannelse, eller går på det, der hedder FGU. Det er dem, der er målgruppen for Kulturpasset. Og Kulturpas er
i virkeligheden bare en mulighed. Det er et online betalingskort med 1000 kroner om året, som unge mennesker kan bruge på kultur. Så der er ligesom nogle steder, det kan bruges. Og du sagde det der med, at du ikke mener, at de unge de vil reddes. Det tænker jeg også er udgangspunktet for det, at det handler ikke om, at det er en social beskæftigelsesindsats eller en trivselsindsats eller lignende. Det er i bund og grund at give en mulighed og en frihed til at vælge, hvad for noget kultur har du lyst til at opleve, som du måske ikke havde mulighed for, før du fik de her 1000 kroner om året til det. Og så bygger vi jo selvfølgelig en hel masse arbejde rundt om det med, at der er nogle kulturinstitutioner af alle mulige karakterer, alt fra festivaler til museer til idrætslivet, som laver nogle fede partnerskaber og tilbyder de unge alle mulige sjove pakker og alt muligt. Der bliver jo alt muligt rundt om det, men det hele er baseret på, at det er de unges eget kort, det er de unges 1000 kroner, som de kan gå ud og bruge på kultur. Og jeg tror, at det er nok også en del af, hvorfor jeg synes, det er en rigtig fed idé, fordi det netop ikke er en del af det sådan lidt patologiske, institutionaliserende sprog, som vi nogle gange bruger om unge, som er i en udsat position, men derimod en mulighedsskabelse. Og det tror jeg grundlæggende er en rigtig analyse, som viser, at det er jo politikerne, der har vedtaget det, men det er så også der prøver at implementere det. Okay. Altså, tror du ikke, de unge bliver skuffet, når de får det her kulturpas og finder ud af, at der ikke engang er penge nok til at få en Roskilde-billet? Jo, det kan godt være. Det kan godt være. Det vil jeg da også blive. Det vil du også blive. Man har jo forsøgt sig med det der kulturpas i andre lande, og hvad siger erfaringen derfra? Jamen, erfaringen siger, at der skal bygges nogle gode partnerskaber og noget samarbejde rundt om det. Den siger også, at unge gerne vil benytte det. Ja. Men det er også rigtig, rigtig vigtigt, hvordan man indretter det. Og finde ud af, hvad er det, vi synes, der skal være inden for skiven, og hvad er det, vi synes, der skal være uden for skiven. Det kan jeg ikke nødvendigvis svare på, men hvad er det, der skal gøre, at de unge trækkes hen? Fordi vi har ikke nogen illusion om, at fordi vi implementerer et kulturpas, så vælter der de 53.000, som der er i målgruppen, direkte ind på Statens Museum for Kunst. Det ved vi ligesom godt ikke kommer til at ske, så vi bliver nødt til at have en samtale om, hvad er det så, vi tror, der vil være virkningsfulde elementer i, at man rent faktisk kunne komme til at opleve noget. Jeg tænker, at din forestilling her, er der et oplagt bud på noget, som måske også vil tale ret godt til en målgruppe, så kan der være et eller andet omkring, at Avenitet snakker med en lokal FGU-skole, som snakker med nogle andre, som snakker med Københavns Kommunes ungeindsats, og så er der lige pludselig nogle unge, der kommer i teater, som måske ikke ville have gjort det, fordi det ikke nødvendigvis er blevet præsenteret for muligheden, eller at de måske er opvokset i nogle af de hjem, som Rasmus talte om tidligere, og som måske derfor har en mindre statistisk sandsynlighed for at opleve en hel masse kultur. Altså kan der bygges nogle samarbejder rundt om det, så tror jeg, at vi er langt af vejen. Og det er da virkelig det, vi håber, der kommer til at ske, og det som vi står op om morgenen og prøver at tænke på. Okay. Helt sikkert. Det lyder fedt. Tak. Altså, der er jo også nogle steder, hvor de bare bliver på computerspil, de der penge der. Altså, hvordan er det, vi får det er der ikke nogen steder, hvor det bliver, fordi det er fællesskabsskabende oplevelser, som kommer til at være en del af kulturpasset. Forestilling. Hvordan gør vi det? Ja, altså vi prøver at se, om vi kan facilitere en hel masse samarbejder ved, og det er sådan noget lortord at bruge, men vi prøver på en eller anden måde at skabe nogle forbindelser, der gør, at nogle flere unge kan for eksempel komme ind og opleve forestillingen. Og det kunne jo, som jeg sagde før, for eksempel være et samarbejde mellem et teater, måske en anden kulturinstitution, en FGU-skole, som prøver at lave noget, der er relevant for de unge og melde sig til, og rent faktisk har lyst til at købe for deres 1000 kroner. Men der er ikke nogen, der har kommet med den påstand, det var en super nem opgave. Det er jo ikke, altså, det ville være 100 gange nemmere, hvis kulturpasset var til den gruppe, som Rasmus rigtig nok pointerede, måske har fået for meget opmærksomhed, fordi hvis vi gav dem 1000 kroner, så ville de med højere sandsynlighed komme ind ad døren første dag. Helt du markeret? Jeg markerede mig. Gjorde du ikke det? Jeg tror bare, jeg tænker, der er sådan noget meget idealiserende omkring det der med oplevelser i virkeligheden, og jeg tror, der er noget i mig, der også gerne vil acceptere, at man kan finde værdifulde fællesskaber på Roblox, altså online. Og det er altså, nu er jeg Gen Z, jeg er ikke Gen Alpha, men der er altså nogen, der er indfødte på de her platforme, hvor de her steder har betydet hele deres liv for dem, hele deres eksistensgrundlag for dem. Og jeg kan godt mærke, at det bliver det også på P3, at der sidder nogle lidt ældre mennesker i magtpositioner, som skal pådutte, hvad agendaen er. Og agendaen er anderledes end før i tiden. Altså bevares, vi udvikler os. Og jeg gad godt, at man havde lidt mere åbenhed for at anerkende, og måske ikke stigmatisere fællesskaber online. Fordi der er rigtig mange mennesker, som har det svært socialt, som blomstrer derinde. Og ja, det er rigtigt, at det er godt at kunne se hinanden i øjnene, og jeg anerkender, at jeg har nogle sociale privilegier, altså social kompetenceprivilegier, som andre måske ikke har. Men jeg synes, det er svært at finde mig i samtalen, fordi det er også at tale ned til dem. Ja. Det synes jeg. Og du spørger, om de skal reddes, så synes jeg også er et dårligt udgangspunkt, fordi så taler vi ned til dem igen.
Måske er det så internaliseret det her nedladende sprog, at vi måske ikke helt er opmærksom på, når det sker. Ja. Jeg gør det selv. Hele tiden. Hvad skulle du spørge om? Hvad siger du? Hvad var det dit spørgsmål egentlig? Jeg tror bare, du markerede. Altså, jeg havde ikke noget spørgsmål som sådan. Men Helin, kan du ikke fortælle mig, at du har 20.000 følgere cirka på Instagram? Tror jeg. Ja, lad os sige det. Ja. Og er hvis det sælger. Ja. Og er jo kulturbager. Der står også her i mine papirer, at du er influencer. Ja, er det Marianne? Hvem er det, der har skrevet det? Hvem har skrevet det? Det er jo ikke rigtigt. Altså, jeg har aldrig tjent penge. Jeg har været ansat på Danmarks Radio i 4 år. Det må man ikke. Så det er ikke rigtigt. Nej. Føler du et form for ansvar over for de unge, der følger dig? Ja, absolut. Men det er også fordi, jeg føler, at jeg har en ret åben kanal, hvor de skriver direkte til mig nogle gange. Og nogen kommer op til mig i virkeligheden også. Og så tror jeg føler et ansvar for den minoritetsgruppe, jeg er ansigt for. Hvilket jeg også kan se mønstret i, at det er meget folk, der ligner mig, som henvender sig. Med alle mulige forskellige ting. Det er ikke nødvendigvis dårlige ting i deres liv. Så jeg kan godt mærke, at der er et ansvar i at have integritet og være et godt forbillede, men det tror jeg også, der er mange måder at være på nu. Ja. William? Jamen, jeg vil bare sige, at jeg anerkender fuldstændig, at der er specielle minoriteter, som kan finde nogle fællesskaber der, og for sådan set også os andre. Man kan så diskutere nogle gange vores andres kvalitet af den del. Jeg oplever unge mennesker, der vitterligt elsker de fysiske fællesskaber, vi viser dem foran de andre. Altså det bedste eksempel for mig, det var, at i sidste uge, der kørte jeg med mine fodboldpiger til Vejle for at spille Danmarksmesterskaberne i pigefodbold. Og på vej hjem af, der de tækkede og bedt om at få deres telefoner med på den der lange bustur til Vejle fra Haslev af. Og det fik de ikke. Der var en, der var SoMe-ansvarlig, fordi de har en Instagram-profil på deres ting, og de måtte godt lave nogle TikTok-videoer til den og alt muligt andet. På vej hjem af, så var der nogle piger, der syntes, det var virkelig sjovt at parodere mig og min medtræner. Vi har sagt nogle åndssvage ting åbenbart. Den næste halvanden time, der sad vi og grinede sammen fra bagerste række til forreste række. Halvanden time, de havde ondt i maven. De kom op og sagde, det er den bedste bustur, de nogensinde har haft. Og da vi lander på Haslev, der siger jeg bare til dem, kære piger, det er det her for, jeg er gammel og irriterende og dum nogle gange. For de havde ikke opdaget den del. De havde sikkert siddet, og jeg har kørt bustur mange gange med dem, hvor de havde fået årene tilbage, hvor de havde fået lov til at have deres telefoner. Og der sad de i nogle fine små ting og så videre, og sendte billeder rundt og den stil her. Men den følelse, de sad med halvanden time, hvor bagerste række til forreste række sad og snakkede om de samme ting, de samme anekdoter. Og der er der så mange ting i det her digitale liv, som hvor at der er nogle af os gamle idioter også, der skal prøve at vise dem, der måske ikke har prøvet det før, eller ikke har haft muligheden for før at opleve den connection. Så ja, vi er totalt lyttende, og vi laver danse-TikTok-konkurrencer nede hos os nogle dage. Vi laver billedbomber og alle mulige forskellige ting, og alt muligt, hvor vi inddrager dem i de rammer, vi mener, der er godt. Så begge ting, det er ikke enten eller. Har du noget? Ja, jeg tror bare, jeg vil sige, at jeg tænker ikke nødvendigvis, at det rigtige kultur nødvendigvis er det, som foregår her på scenen, når du laver en forestilling, og det ikke kan være noget, der foregår online. Jeg tror sådan set, det der kan åbne et refleksionsrum af æstetik eller poesi eller lignende, om det foregår i et online-univers, eller om det foregår på en skærm, eller om det foregår på en scene. Jeg mener, der er en værdi, ligesom du sagde, at vi kan se hinanden i øjnene, men jeg synes mere spørgsmålet er, hvorvidt det åbner nogle af de rum, som vi oplevede det sikkert alle sammen, da åbningsnummeret gik på, og vi tænkte, vi var til konference, hvor nogen skulle sidde her og snakke, og det var lidt kedeligt, og så skulle vi ud i solen bagefter, og så lige pludselig så var der det der kunstneriske indslag, som gjorde, at vi alle sammen, vi var sådan, okay, shit mand, der kom jeg godt nok lige i kontakt med, at jeg blev lidt nede på første række, blev lidt pinligt berørt, og håbede sådan, jeg håber ikke, hun kigger på mig, og man kom også lidt i kontakt med sin sensualitet, og nogle andre kom måske, synes det var vildt sjovt, og fik den oplevelse. Altså, det der lille rum, det er jo det, vi skal spørge os selv, bliver det skabt? Fordi det tror jeg er et ægte alternativ til noget af det, som vi gerne vil undgå. Og hvor det så foregår, tror jeg i virkeligheden er mindre vigtigt. Og hvad der så er teknik i kulturpas, det vil jeg sådan set bare gerne diskutere. Altså, så synes jeg bare, vi skal holde hundredvis af møder, og så finde ud af, okay, hvis vi så skal finde på nogle andre løsninger på et andet tidspunkt, hvad skal de så indeholde? Det er sådan set praktikaliteter og al mulig organisation. Men den der følelse, der var i lokalet lige der, hvor vi alle sammen blev taget lidt på sengen, den tror jeg, vi skal efterforske og reflektere sammen over. Og så synes jeg, at vi skal lytte og være pinebevidste om, at
Sådan noget som repræsentativitet for minoritetsunge har været sikkert har været horribelt i mange dele af kulturbranchen eller lignende, og så skal vi udvikle os sammen med det, og det skal vi også lytte til. Så ja, bare lige for at sige, at der ikke, altså for mig er der den organisatoriske virkelighed i Kulturpas, og så er der den følelse, vi alle sammen havde der. Ja. Undskyld, hvis du har en agenda derovre. Jeg har ikke nogen agenda. Andet end trivselsagendaen. Det er den eneste agenda, jeg har. Preach. Jeg anerkender fuldkommen, at ritualet er vigtigt, og det har måske det er forsvundet lidt i takt med religionen, måske også har det et eller andet sted. Jeg har aldrig været religiøs, og jeg har ikke haft sådan et helligt rum, så kunsten har været det for mig også. Jeg tror ikke, jeg er så interesseret i, om vi er i virkeligheden, eller om vi er online, fordi der bliver skabt ekokamre lige meget hvad. Vi sidder her i der er det faktum, at jeg ikke kender den anden side af min egen algoritme. Jeg er mere bekymret for, at de yngre generationer aldrig kommer til at lære hinanden at kende på kryds og tværs af politisk spektrum, eller aldrig får den der ubehag, som der nogle gange skal til for at styrke ens demokratiske ånd, eller vi har, jeg tror, som bymennesker især sådan en aversion imod det der ubehag. Vi træner det ikke, vi venter 5 minutter højst på bussen, og teknologi har været her i lang tid. Vi har det ret godt, og vi er venner med folk, der bekræfter os ret tit. Vi befinder os i de her confirmation bias rum. Det håber jeg, at vi kan udfordre lidt mere. Online og i virkeligheden, for vi gør det ikke bedre i virkeligheden, end de gør online. Vi er faktisk en reproduktion af det, der sker online, og det er måske også derfor, det sker online. Og så fordi det holder vores opmærksomhed at have det trygt og godt og rart. Så ja. Hørt. Hørt. Er der ikke noget God aften alle sammen. Dejligt at sige, at du har taget jeres venner og naboer med i aften. Jeg har også på tid, I gjort det. Så men dem, du har taget med i aften, er nok glade at blive gjort det. Og jeg ved, at de fleste ved, hvorfor jeg er her, og hvem de er, der står her. Så jeg vil ikke gøre det nogle langt ud af det. For jeg ved, at i hvert fald John McCusker på violin her, han var også fortalt lidt mere, hvad det foregår. Og hvor det kommer fra, og hvorfor nogle CD'er og udgivelser her også. Det er på en lille turné her i Danmark, og vi er meget glade for, at vi også kom forbi København. Så vi har dem før, og jeg kan sige, måske derfor ikke komme så mange tilbage igen. Fortræde måske dem og snakke lidt om dem. Men without further ado, Agnes Goldrick, John Doyle, John McCusker.
you. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Are you up for singing a song? Yes? Okay, good. This is a song called The Tunnel Tigers by Ewan McCall. A great song about the Irish working in the undergrounds, digging the undergrounds in London. And the chorus is, up with the shield, jacket, ram it,
drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Hares run free in the Wicklow Mountains, wild geese fly, the foxes play. Sporting Wicklow boys are working, they're driving a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Below Armagh the wild ducks breeding, wildfowl gather round Loughrea. Those sporting boys of Longford County are digging a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Well, Lougher trout grow fat and lazy, salmon sport in Cushla Bay. Fishermen from Connemara digging a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. On Achill Island, as tourists walk on the Newport Quay. Well, Mayo boys have all gone roving, they're digging a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Well, Carlow girls are fine and handsome, all dressed out so neat and gay. Carlow boys don't come to court, and they're digging a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Well, down in the dark are the tunnel tigers, far from the sun and light of day. Far from the land that the sea once buried, they're digging a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Again. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Up with the shield, jacket, ram it, drive a tunnel to the London clay. Everybody. Hello. Good evening, everybody. You're all very welcome. We're very happy to be here. This is concert number, for us, number 46 out of 50 gigs this year. So we're nearly at the end, and we're so happy to be back here at this wonderful place.
John Doyle has had enough and he's leaving the building. So if we could wish him good night for the rest of the night. Thank you for being here, John. Good night. Bye. We'll see you next year. Bye-bye, John. We've had a mad busy start to the year. As usual, we started in January at a wonderful festival in Glasgow called Celtic Connections, which, for those of you that might not have heard of that, is the most brilliant thing. It takes place in the middle of winter in Glasgow. Over 2,000 performers come from all over the world to take part in it. We get to be part of it every year. Then we went on tour with a huge gang of folk called the Transatlantic Sessions, which again, if you don't know what that is, one person knows what it is. And it's a thing that's been going for over 20 years, where people come over from America and Canada, bluegrass musicians and country musicians, and play music with people like ourselves. We get to go on tour. We started at Royal Concert Hall in Glasgow. We made our way down the country. We played at some of the most beautiful venues in the country, and we finished at the Royal Festival Hall in London, and then we've just played 30-odd concerts with just the three of us all over the UK. But to be honest, ladies and gentlemen, all of those gigs up until now have just been a warm-up and a rehearsal for Copenhagen. Come on, Mike, it's all about tonight. It's all about tonight. We said that last night in our house. We'll continue with a few melodies. These are a few tunes from our travels. We're lucky men. We get to travel all over the place playing this music. The first tune I wrote in my home in Edinburgh, my apartment, in the early 90s. I left home when I was 16, joined a band when I was 17, and I grew up near Glasgow in Scotland, but the band I joined were based in Edinburgh, so I migrated over there. And for whatever reason, 35 years ago, Edinburgh was such a thriving hub for traditional music, not just from Scotland and Ireland, but all over the Celtic parts of Europe, like Galicia or Asturias or Brittany. I'd never heard those melodies before or seen lots of those instruments, so I soaked it all up like a little sponge. So the first melody is inspired by that time. The second tune I wrote in one of my favourite places called Santiago de Compostela in Galicia. Yeah? One person. Again, the same person that went, just wants to join in, making noises. So it's called The Trip to Santiago. My friend Mike, would you please say hello to Mr. John Doyle on guitar over there, and vocals for being wonderful. Mike is going to tell you about the third and fourth tune. Hello, Copenhagen. Hey. Hello. Okay, the third one I learned on my travels. This one, I'm waiting for a one person to go up. This one comes from Sligo. Everybody join in. Tune called Laddleburns, and written about a great fiddle player who immigrated to New York in the 1920s. And then the last tune, myself and John have been very lucky. This John, not this John, sandwiched between the Johns. And it's this John McCusker and myself have played for probably 10 years with the great guitarist and singer-songwriter called Mark Knopfler from Dire Straits. And in 2019, he did his final concert of a world tour in America. And the venue was called Madison Square Garden. But it's all about Copenhagen. We don't care about Madison Square Garden. It's all about tonight. So we wrote a little tune and we called it the Madison Square Reel. And, John's going to do it once he's tuned up. Could I have a little bit more guitar on the monitor, please? Just the smallest amount. Okay, John Doyle. Am I on? I don't know. Can you hear me? Can you hear me? Yeah.
Skål. Thank you. Thank you. Tack.
but on the horizon, a lighthouse beaming its welcome to grow seal and liberty's sweet shore. 3 months and a day we've been sailing round pinnacles of ice, we've been steering. Squalls and nor'easters are raging to deliver us to liberty's sweet shore. Sailing to liberty's sweet shore. Sailing to liberty's sweet shore. We left all we know, to this new life we'll go. Sailing to liberty's sweet shore. 2 pounds ahead for the passage. With ease our landlord surrendered and wiped his hands clean as he tendered from a distance. Well, he watched us all go. Well, we sail on the 5th day of September. 200 poor souls crammed together from our families and homelands we're severed. The clothes on our backs, all we own. Sailing to liberty's sweet shore. Sailing to liberty's sweet shore. We left all we know, to this new life we'll go. Sailing to liberty's sweet shore. Well, we're bowed down in sickness and in hunger, and we pray for the hand of the Maker. But my child was lost to a fever. A quick prayer then hauled overboard. Oceans of tears they are falling. In hope and despair both were calling. Now the gulls of St. Lawrence they are calling. Soon Quebec and liberty's sweet shore. Sailing to liberty's sweet shore. Sailing to liberty's sweet shore. We left all we know, to this new life we'll go. Sailing to liberty's sweet shore. Sailing to liberty's sweet shore. Sailing to liberty's sweet shore. We left all we know, to this new life we'll go. Sailing to liberty's sweet shore.
If you hadn't guessed that, that was called Liberty's Sweet Shore. And I wrote that a few years back, a good few years back now, but I was in a place called Gros Deal, and it's on the St. Lawrence River coming into Quebec, basically. And it was a beautiful, area. It's so gorgeous, but there's a mass grave or a kind of commemoration to 30,000 victims of the famine that never made it that far, that died at sea from various different things. And if you can imagine the amount of people coming, if 30,000 people died just getting to that place. And so I was kind of very moved by it, so I decided to write a song based on one particular person's voice. So that's what that song is. Beautiful. Okay, we'll continue with 3 tunes. The first one is a tune that comes from the northwest of France, from Brittany. A tune composed by a great violin player called Christian Lemaitre. It's a tune called The Ballad for the Host, or the Hostess. So tonight we'll send this out to Listen and to Martin and all the volunteers and the people that run this brilliant venue, the sound man. And the next 2 tunes come from Scotland, from the Isle of Skye. And the last tune I learned from a great record. When I was a teenager, I used to learn the tin whistle from my dad, who came from Galway in the west of Ireland, and he moved to Manchester in England in 1959 when it was like there was 40,000 Irish people travelling over to England every year between 59 and 64. And he was one of them, and worked in construction and played the tin whistle and taught me all the tunes that he knew. He had probably about 50 tunes or something. And one of the things I enjoy, he was very generous with his music, is we used to listen to a lot of records together, and he had a great record collection of great fiddle players, Sean Maguire and Roger Sherlock, the flute player, and one of his favourite records was a flute player called Matt Malloy, and you might have heard of the band The Chieftains. So the flute player from The Chieftains. And we used to just sit up at night time and listen to the albums together, and he used to try and explain what was happening in the tunes with the certain ornamentation and the nuances and the certain things that were happening. And I'm still listening, and I'm still trying to learn what's happening. So this is a tune called The New Policeman.
That's Michael McGoldrick. Okay. Thank you. Thank you very much. We're having a lovely time being here, playing music for you. We'll play one more song, then we'll take a little break, give you a chance to go to the toilet, or you don't have to go to the toilet, you can do whatever you want. There's a bar over there. Go get yourself something nice to drink. We've got some CDs and some tune books available over right beside the bar. Very convenient. We have released a best-of CD celebrating 15 years of playing music together as a trio from 5 or 6 different records. We've got some tune books, like I said, featuring some of the compositions that we're playing tonight, so please come say hi if you want. John Doyle's going to sing a song. Well, this song is from the north of Ireland, from County Tyrone, and Geordie Hanna, and it's a great song that many people got this song from, and probably most people, and it's called The Hare's Lament, and well, it's basically about hair coursing through the eyes of the hare, so it's not going to be a happy song either. But anyway, so northern songs, there's so many great northern songs, and there's a, you know, every little townland has a singer and a song attached to it, nearly every place. It's pretty amazing, really. But anyway, here we go. I would go into a tune called Pat Mahan's Jig. And Pat Mahan is from County Sligo. Up Sligo. Up Sligo. And it was where my father's side of the family come from. So myself and my brother here and my family kind of all knew Pat Mahan just a little bit, because he would come into sessions and play when we were children, when we were kids, and he would come in, and he was kind of a wild man. He would come in with his great coat, you know, the big great coat, and he had a mass of hair, and he had a big beard, you know. And he would come in and he'd be playing the flute as he was coming into the session. And, you know, people would frown and also be excited that he was there. He was actually a great singer and a great flute player, you know. But he also had a habit of sleeping in people's cars without their knowledge. And one time our cousin, Seamus Doyle is his name, and he works for Telecom Éireann, which is the telephone company. And he was on his way in his truck to go to Dublin from Sligo, and he drives off in the morning, about 6 in the morning, and about like 20 minutes outside of Culani, the village where we live, up pops Pat Mahan from out of the back of the van, going, "What's going on? Where are we?" And he goes up. He figures out that he's going to Dublin, and so he eventually gets off. Leave me off in Mullingar. So he heads off, and Seamus leaves him off in Mullingar, does his work in Dublin, and then comes back, and who should be hitching but Pat Mahan on the way back, and picks him up and heads off back into the session in Culani again for a Sunday. So that was it. Another thing about Pat Mahan was when my wife Cathy was, when she first ever came to Culani, and about 25 years ago now, we'd be all talking about Pat Mahan this and Pat Mahan that, you know, and Pat Mahan's coming to town, you know. And he's played a session, and my wife Cathy was looking bemused at the whole thing, until finally she asked me, "Who was Batman?" Anyway. I was meant to actually tune while I was talking, and I forgot. I was getting all excited. Right, lads? Right. Yeah. Give a big hand to John McCusker over here.
my dreams as I lay in my den. I dreamt of deep water, high rock and low glen, with my heart tally-ho. Hark over yon brow, she's over, cried a huntsman, and yonder she'll go. As I sat in my form for to view the plains round, I was trembling and shaking in fear of the hound. Seeing no danger appear unto me, I quickly hopped up to the top of Schliefkua, with my heart tally-ho. Hark over yon brow, she's over, cried a huntsman, and yonder she'll go. Well, they hunted me up and they hunted me down, at the loop of the burn they did me surround. Then cried the huntsman to end all the strife, he said, leave her hair down, get her play for her life. But my heart tally-ho, hark over yon brow, she's over, cried the huntsman, and yonder she'll go. Look to those sportsmen, to bowman and wood, for they sprinkle the plain with my innocent blood. They let Renard go free, that cunning game fox, who ate all them chickens, fat hens and gamecocks, with my heart tally-ho. Hark over yon bow, she's over, cried a huntsman, and yonder she'll go. To cry for the value of sixpence I ne'er wrong mankind. I never was given to rob or to steal, but the harm that I have done was lop the heads off Queen Kale, with my heart tally-ho. Hark over yon brow, she's over, cried the huntsman, and yonder she'll go, with my heart tally-ho. Hark over yon brow, she's over, cried the huntsman, and yonder she'll go. She's over, cried the huntsman, and yonder she'll go. See you all in a little bit.